Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtam Nanamapi Shakti Putram Atva Swarupam Rupam Tasya Gajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosma Vandeham Shri Guru Shri Ataf Parakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishankar. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Got this? Chapter 13, text 15. This morning I spoke on the topic of Krishna as being Suksmah, subtle. ఈరోజు ఉదయం మనం కృష్ణుడి యొక్క సూక్ష్మ అనేటువంటి నామధేయం గురించి చర్చించుకున్నాం. Suksma means not something that's not immediately obvious. సూక్ష్మం అంటే తేలికైనటువంటిది కాదు, అంత సామాన్యమైనటువంటిది కాదని అర్థం. That requires a certain it requires subtle intelligence to understand the subtle. ఈ సూక్ష్మాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి మనకు అవసరం. Those who don't have subtle intelligence, they reject even the existence of that which is subtle. ఎవరికైతే సూక్ష్మ బుద్ధి అనేది కొరవడుతుందో వాళ్ళు సూక్ష్మమైనటువంటి అన్నిటిని కూడా తిరస్కరిస్తారు. So this topic of Krishna's not being very easy to understand due to being very subtle could be discussed in much more detail also. అంటే కృష్ణుడి యొక్క సూక్ష్మత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. అయితే దీన్ని చాలా సూక్ష్మంగా మనం చర్చించుకోవాలి. It's a major point of understanding. ఇది చర్చించుకోదగినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. Krishna says in Bhagavad Gita, Vaidesha sarveraham eva vedyaha, by all the Vedas am I to be known. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే వేదాలన్నిటి ద్వారా నేనే తెలుసుకోబడేవాడిని అని చెప్తున్నాడు. Or in all the Vedas I am the object of knowledge. మొత్తం వేదాలన్నిటి యొక్క గమ్యాన్ని నేనే, వేద జ్ఞానం యొక్క గమ్యాన్ని నేనే అని చెప్తున్నాడు. But it is possible to be very learned in the Vedic knowledge and still not understand Krishna. అయితే పూర్తిగా వేద జ్ఞానం అంతా కూడా కలిగి ఉండి కూడా కృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోకుండా ఉండడం కూడా సాధ్యమే. As Krishna indicates in Bhagavad Gita, కృష్ణుడు భగవద్గీతలో సూచించిన విధంగా, when he refers to the Maya-aparita jnana, those who have much knowledge but their actual knowledge is covered by illusion. ఇక్కడ కృష్ణుడు మాయ చేత తమ జ్ఞానం అపహరించబడినటువంటి వాళ్ళ గురించి వివరిస్తున్నాడు. Such people, Krishna says, will never surrender to me. అటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నాకు శరణాగతి పొందరని చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. Because they're not looking for Krishna. ఎందుకంటే వాళ్ళు కృష్ణుడి కోసం వెతకడం లేదు. If you're not looking for Krishna, you won't find Krishna. మీరు కృష్ణుడి కోసం వెతకకపోతే ఆయన మీకు దొరకదు, మీకు కనిపించడు ఆయన. Here is one hat on the floor. ఇక్కడ నేల మీద ఒక టోపీ పడి ఉంది. Some Western detective style hat, something like that. పాశ్చాత్య పరిశోధకుడి శైలి వంటి టోపీ ఉంది. So if I ask you to look on the floor,
I dropped my driving license. Can you look and find it? అదే నేను నా యొక్క ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కింద పడేసాను అనుకోండి నేల మీద, మీరు దాన్ని కనుగొనగలరా వెంటనే? So you won't find the hat because you're not looking for it. ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు టోపీని కనుగొనలేరు, ఎందుకంటే మీరు దాన్ని వెతకడం లేదు కాబట్టి. So from the beginning, if one seeks in the Vedic literature something else than Krishna, then one won't find Krishna. కాబట్టి వేదాల్లో మీరు కృష్ణుడి కోసం కాకుండా ఇతరమైనటువంటి వాటి గురించి ఎదిగితే మీకు కృష్ణుడు కనిపించడు. A prime example of this is Sarvabhauma Bhattacharya, దీనికి ఉదాహరణ, ముఖ్యమైన ఉదాహరణ ఎవరంటే సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు, who was so learned in all the scriptures. ఆయన అన్ని శాస్త్రాల్లో కూడా పండితుడు ఆయన. But he couldn't find, he knew Vishnu Sahasranama, I'm sure, among many other scriptures, verbatim. ఆయనకి విష్ణు సహస్రనామం ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది, ఆయనకి ఎన్నో శాస్త్రాలు తెలుసు, అందులో ఇది కూడా ఒకటి. For a pandit in those days to know Vishnu Sahasranama, that was just one of many things which they would know verbatim. ఆ రోజుల్లో పండితులందరికీ కూడా విష్ణు సహస్రనామం తెలియడం అనేది సర్వసాధారణం, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎన్నో శాస్త్రాలు తెలుసుండేవి ఆ రోజుల్లో. But even though the Supreme Personality of Godhead was personally present before him, he couldn't recognize him. కానీ అతడు కృష్ణుడే నేరుగా తన ముందు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన్ని గుర్తించలేకపోయాడు. Athapite deva padambuja tvayam prasadaleshanugrahita eva hi janati tattvam bhagavans mahimno nachanya ekopi chirang vichinvan. If one is blessed with a little drop of Krishna's mercy, he can understand Krishna. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి కృష్ణుడి యొక్క కృప ఒక్క బిందువు చేత అతను బహుకరించబడినప్పటికీ అతను కృష్ణుని అర్థం చేసుకోగలడు. Otherwise he won't. లేదంటే అతను కృష్ణుడు అర్థం కాడు. So simply to be learned or to make one's own investigation into Vedic literature will not help one. కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు సొంతంగా స్వయం పరిశోధన చేయడం అనేది వాళ్ళకి సహకరించదు. It's not that research into Vedic literature should be stopped. అంతేగాని దీని అర్థం వేదాల్లో పరిశోధన అనేది నిషిద్ధం అని కాదు. But the vital principle for actually understanding the Vedic literature is the mercy of he who is to be understood by the Vedic literature. కానీ వేదాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే దానికి ఎవరి కృప అవసరం అంటే వేదాల ద్వారా అర్థం చేసుకోబడేవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కృప మనకు అవసరం. And without that one can be very learned, అది లేకుంటే మనం ఎంతో విద్యను కలిగి ఉండొచ్చు, very expert in bringing arguments and counter arguments, ఎన్నో వాద ప్రతివాదాలు చేయడంలో మనం దిట్టమై ఉండొచ్చు, but he'll miss the point altogether. కానీ పూర్తిగా ఆ అంశం మీకు దొరకదు. మరి People will come to us and say, well, do you follow Advaita or Dvaita? మన దగ్గర జనం వచ్చి అంటుంటారు, మీరు ద్వైతాన్ని అనుసరిస్తారా అద్వైతం? But what does it matter to you, sir? కానీ మీకు దానివల్ల ఏంటి సార్ ప్రయోజనం? It's not simply some philosophical, intellectual game. ఎందుకంటే అదేదో ఊరికి ఒక తత్వపరమైనటువంటి లాభం కాదు. In Bhagavad Gita, Krishna didn't say, now I came to establish Advaita or Dvaita. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఆవిర్భవించింది ద్వైతాన్ని అద్వైతాన్ని స్థాపించడం కోసం కాదు. These philosophies were formulated later. ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ కూడా తర్వాతి కాలంలో రూపొందించబడ్డాయి. Actually, there was, in one sense, no need of formulating Dvaitavad, because it was only to counteract the erroneous Advaitavad which had been propagated. వాస్తవానికి ద్వైతవాదం రూపొందించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ చాలా తీవ్రమైనటువంటి అద్వైతవాదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖండించడం కోసమే ఈ ద్వైతవాదం అనేది వచ్చింది. Anyway, regarding the subtlety of the Supreme Lord, this is also discussed in the 13th chapter of Bhagavad Gita. అయితే కృష్ణుడి యొక్క దేవాదేవుడైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క సూక్ష్మత్వాన్ని భగవద్గీతలో కూడా వివరించబడింది 13వ అధ్యాయంలో. Which in some ways it's the most difficult chapter. కొన్ని విధాలుగా ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి అధ్యాయం చెప్పొచ్చు. Because it deals with the subtle nature of the Supreme. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుని యొక్క సూక్ష్మ ప్రకృతి గురించి మాట్లాడుతుంది. Even to take, beginning with chapter 13, text 13. మనం 13వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకం చూసినట్లయితే, Gyayam, Krishna says, Gyayam, that which is the object of knowledge. Gyayam yat tat pravakshami, I shall now explain that which is to be known.
దేనిని తెలుసుకున్నట్టు ద్వారా నీవు అమృతత్వమును ఆస్వాదింపగలవు, అట్టి తెలియదగిన దానిని నేను వివరించును అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. You just gave the whole translation of the verse, did you? Yeah, yeah. Hmm? In the first sentence. Okay, but yeah. So you already gave the yajgyat vamritamashnuté, knowing which one attains to amrita, to a death situation beyond death, or nectar. దేని తెలుసుకోవడం ద్వారా నువ్వు అమృతత్వాన్ని ఆస్వాదింపగలవు, అట్టి తెలియదగిన దానిని నేను వివరిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. Now anadimat parang brahma nasattanna saduchyate. This is where you can get really mixed up if you don't get a proper guide to understand this. ఇక్కడే మనం సరైనటువంటి మార్గనిర్దేశకులు లేకపోతే పూర్తిగా చిక్కుల్లో పడతాం అన్నమాట దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం. Anadi, beginningless. Anadi అని చెప్పి అంటున్నారు. Madparam. So Shankara takes this to mean Madparam Brahma means that Brahma is superior to me. ఇక్కడ మత్పరం అనే దానికి శంకరాచార్యులు వారు ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మం అనేటువంటిది ఉన్నతమైనది అని చెప్తున్నారు. So there's a problem with that. కానీ దానితో మనకు ఒక ఇబ్బంది ఉంది. What's the problem with that? మరి ఏమిటి దానితో ఇబ్బంది? Go to the 14th chapter. Brahmano hi pratishtaham. 14వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠాహం అని చెప్పబడింది. Nasattanna saduchyate. So it is beyond material cause and effects. కాబట్టి ఇది ఈ భౌతికమైనటువంటి కారణ ఫలితాలకి. So I'll give the full translation of the verse as given by Srila Prabhupada. You already gave it. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal, Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. So we definitely need some. You like to put your hand on your mouth? You please go and wash it, and don't put your hand on your mouth. For further information about this, contact any one of my disciples who's heard my classes. You know about this? You know? You've heard from my classes? Yeah. Okay. నోటి మీద వేలు పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది కాదు. ఒకవేళ దీని గురించి ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే నా ప్రవచనాలు వినేటువంటి శిష్యులను మీరు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. So next verse. Sarvatah panipadam tat sarvato kshikshiromukham sarvatah shutimal loke sarvamavritya tishtati. Everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way the super soul exists, pervading everything. సర్వత్రా అతని హస్తములు, పాదములు, నయనములు, శిరములు, ముఖములు, కర్ణములు వ్యాపించి ఉన్నవి. ఈ విధముగా పరమాత్మ సర్వమును ఆవరించి ఉండును. Now definitely, unless one is guided, you can't understand this at all. కాబట్టి మార్గనిర్దేశం చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఇది మీకు అసలు అర్థమయ్యే పరిస్థితే లేదు. The impersonalists take this to mean, well, everywhere means ultimately nowhere. ఇలా నిరాకారవాదులు ఏం చెప్తారంటే అన్ని చోట్ల అంటే ఎక్కడా లేనివాడని అర్థం. So the next verse. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya vivarjitam asaktam sarva bhritchaiva nirgunam guna bhuktricha. Yeah, the super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. ఇక్కడ పరమాత్ముడు సర్వేంద్రియములకు మూలాధారుడైనడు, ఇంద్రియారహితుడు. So what does this mean? దీని అర్థం ఏమిటి? It's very subtle. చాలా సూక్ష్మమైనది. So it's to be understand he has no material senses, దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆయనకి భౌతికమైన ఇంద్రియాలు లేవు, but he has spiritual senses. ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. ఆయన అన్నిటిని పోషించేవాడైనప్పటికీ ఆయన దేని పట్ల కూడా ఆసక్తిని కలిగి లేడు. He transcends the modes of nature, and at the same time he is the master of all the modes of material nature. ఆయన ప్రకృతి త్రిగుణాలకి అతీతుడు, పైగా ప్రకృతి త్రిగుణాలని నియంత్రించేవాడు కూడా. There's so much to be said about this, but I'm just going through quickly. దీని గురించి ఎంతో చెప్పుకోవాలి, కానీ నేను త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నాను ఇదంతా కూడా. Bahirantascha bhutanam acharam charameva cha suksmatvat tad vigyayam durastham chantike cha tat. That supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-being. Because he is subtle, sukshmatvat, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. పరమాత్ముడు స్థావర జంగములైన సర్వజీవుల అంతర్బాహ్యములలో నిలిచి ఉండును.
సూక్ష్మత్వ కారణముగా అతడు భౌతికేంద్రియముల శక్తిచే చూచుటకు గాని తెలుసుకొనుటకు గాని అతీతుడు అయి ఉన్నాడు. అత్యంత దూరమునందునను అతడు సర్వులకు సమీపముననే ఉండను. Suksmatvat tat avigyayam. So here we have the Suksma, very subtle. ఇక్కడ సూక్ష్మం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. So on account of being very subtle, avigyayam cannot be fully understood. ఆయన చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. Now Krishna started this section by saying, anyone remember? Gyayam yat tad pravakshami. Now I will tell you about the gyayam, that which is to be known. అయితే ఈ విభాగాన్ని ప్రారంభించే ముందు కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఇప్పుడు నేనేదైతే నీకు చెప్తున్నానో అదే నువ్వు తెలుసుకోదగినది అని చెప్పాను. Now he says Suksmatvat, what is that? I have to look and see. Yat Suksmatvat tad avigyayam. Because of being so subtle, he cannot be fully understood. ఏమంటున్నారంటే సూక్ష్మత్వ కారణముగా అతడు భౌతికేంద్రియముల శక్తిచే తెలియబడడు అని చెప్పంటున్నారు. So we can understand Krishna if we hear from Krishna. మనం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవాలంటే కృష్ణుడి నుంచి వింటేనే మనకు అర్థం అవుతుంది. But we cannot understand everything about Krishna. కానీ మనం కృష్ణుడి గురించి పూర్తిగా అన్ని అర్థం చేసుకోలేం. I'll just read one more verse in this series. ఇంకొక శ్లోకం చదువుతాను ఈ వరుసలో. Avibhaktam cha bhuteshu vibhaktam iva chastitam bhuta bhatri tatajgeyam graseshnu prabhavishnu cha. Although the Supersoul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. పరమాత్ముడు సర్వజీవులందు విభజింపబడినట్లు కనిపించినను అతడు ఎన్నడూను విభజింపబడక ఏకైకుడుగా నిలిచి ఉండును. అతడు సర్వజీవులను పోషించువాడైనను సర్వులను కబళించునది మరియు వృద్ధి నొందించునది అతడే అని అవగాహన చేసుకునవలెను. So he's situated in everyone's heart, but he's not divided. ఆయన ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అవిభాజితుడు. Definitely it takes very fine intelligence, Suksma buddhi or spiritual intelligence to understand this. కానీ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎంతో సూక్ష్మమైనటువంటి బుద్ధి కావాలి, అంటే ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి అవసరం ఉంటుంది. And generally that will be misunderstood. కానీ దీన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోలేరు అందరూ. The envious impersonalists always want to depersonalize the Supreme Lord. ముఖ్యంగా ఈర్ష్యాపూరితమైనటువంటి నిరాకారవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భగవంతుని ఆకారం లేనివాడిగా చేద్దామని అనుకుంటారు. Another example in Bhagavad Gita of how Krishna subtly exists. ఇక్కడ భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏ విధంగా సూక్ష్మంగా ఉంటాడనే దానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది. Mataf parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. Krishna says that there is nothing superior to me. No such thing exists. కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నాకంటే పైన ఏది కూడా లేదు అని చెప్తున్నాడు, నాకంటే ఉన్నతమైనది ఏది లేదని చెప్తున్నాడు. Mai sarvamidang protam sutre manigana iva. But at the same time, even though he's superior, he's not immediately obvious. కానీ అదే సమయంలో ఆయన అందరికంటే ఉన్నతమైనటువంటి వాడు కాబట్టి అంత తేలిగ్గా తీసుకునేము ఆయన సామాన్యుడిగా. Just like a string of pearls, well, it's called a string of pearls, but you can't see the string. ఎట్లాంటిదంటే ఒక దారానికి కూర్చబడి ఉంటాయి ఈ యొక్క పూసలన్నీ కూడా, కానీ పూసలు కనిపిస్తాయి కానీ లోపల ఉన్న దారం మనకి కనిపించదు. But at the same time we can understand, and another example we can give, just like this neck beads here. ఉదాహరణకి మన మెడలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో పూసలు అవి చూస్తే there are so many beads, you can only see the beads. మీరు చూడగలిగిందల్లా ఆ పూసల్ని మాత్రమే, but you can't see the string. కానీ లోపల ఉన్నటువంటి దారాన్ని మీరు చూడలేరు. But we understand there must be some string in there to hold it together. కానీ మనకి ఒక విషయం అర్థమవుతుంది, ఈ పూసలన్నీ ఒక దగ్గర ఉండాలంటే ఒక లోపల ఒక దారం అనేది వీటిని ఉండాలి, కట్టిపెట్టి ఉండాలి. So you can't see it, but its existence is inferred. ఆ దారాన్ని మీరు చూడలేకపోయినప్పటికీ దాని యొక్క అస్తిత్వాన్ని మీరు అంగీకరించాల్సింది. So Krishna supports everything. కాబట్టి కృష్ణుడు ప్రతి దాన్ని కూడా ఆయన భరిస్తుంటాడు. You may say, well, where is he? మరి ఎక్కడున్నాడు ఆయన అని మీరు అనొచ్చు. We may not see him directly, but we understand there must be something holding everything all together. మనం ఆయన నేరుగా చూడలేకపోయినప్పటికీ ప్రతి దాన్ని కూడా భరిస్తున్న వాడు ఎవరో ఉన్నారని మనకు అర్థమవుతుంది. That is Krishna. అదే కృష్ణుడు అంటే.
Parokshavada rishayo parokshang chamama priyaha. Krishna says elsewhere in Bhagavatam that the rishis, they speak in indirect, they often speak in indirect ways. కృష్ణుడు భాగవతంలో వేరే చోట ఏమని వివరిస్తారంటే ఋషులు సాధారణంగా పరోక్ష భావంతో మాట్లాడుతుంటారు. And Krishna also likes that. కృష్ణుడికి అది ఇష్టం కూడా. Because he doesn't reveal himself to the envious. ఎందుకంటే ఆయన ఈర్ష్య కలిగిన వారికి ఎప్పుడు కూడా బహిర్గతం అవ్వడు. The secrets are not to be told to everyone. కృష్ణుడి యొక్క రహస్యాలు అందరికీ తెలపబడినటువంటివి కాదు. The secrets are to be kept among very intimate people. ఎందుకంటే రహస్యాలు అనేవి సన్నిహిత వ్యక్తుల మధ్యనే ఉండాలి. So that's a little bit more about Suksmah. కాబట్టి ఇది సూక్ష్మం అనేటువంటి పదాన్ని గురించి కొంత వివరణ. The names just before Suksmah was we had the name just before this Sumukha. ఈ సూక్ష్మ అనేటువంటి దానికి ముందు మనం సుముఖ అనేటువంటి పదాన్ని చర్చించాం. Which means a very beautiful face. సుముఖ అంటే అందమైనటువంటి ముఖం కలిగిన వాడు. But his beauty is Sukshma. It's not sthula, it's not gross. And కృష్ణుడి యొక్క సౌందర్యం సూక్ష్మమైనటువంటిది, అది స్థూలమైనది కాదు. If we see the beauty of a beautiful woman, that beauty consists of skin, fat, muscle, blood, and various other things, which are none of which are very pleasant. మనం ఉదాహరణకి ఒక సౌందర్యవతి అయినటువంటి స్త్రీ యొక్క సౌందర్యాన్ని చూసినట్లయితే ఆ సౌందర్యం వీటి చేత ఉంటుంది అంటే పైన ఉన్నటువంటి చర్మం, లోపల ఉన్నటువంటి కండరాలు, లోపల ఉన్నటువంటి మాంసం, మలం వీటి చేత కలిగి ఉంటుంది, కలిపి ఉంటుంది ఆ సౌందర్యం. But Krishna's form is Satchidananda Vigraha. And కృష్ణుడి యొక్క రూపం సచ్చిదానందమైనటువంటి. Yang Shyama Sundaram Achintya Guna Swarupam. His form is completely spiritual. ఆయన యొక్క రూపం పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. Although to us it may, to people who are on the gross platform, they cannot see or experience the subtle. ఎవరైతే స్థూల తలంలో ఉంటారో వాళ్ళకి సూక్ష్మాలు అనేవి అర్థం కావు. Just like that example, there may be some very subtle piece of music, but someone who's not trained in music, they only hear some gross sound. ఉదాహరణకి సంగీతంలో ఎంతో సూక్ష్మమైనటువంటి కొన్ని రాగాలు ఉండొచ్చు, కానీ కేవలం స్థూలమైనటువంటి వాటికి అలవాటు పడినటువంటి వ్యక్తి ఆ సూక్ష్మమైనటువంటి వాటిని తెలుసుకోలేడు. So the next name we had Sumukha, Sukshma. Next name is Su-goshah. తర్వాత పదం ఏమిటంటే సుఘోష. So ghosha means sound. సుఘోష అంటే శబ్దం. So Su-goshah means pleasant sound. సుఘోష అంటే ప్రసన్నమైనటువంటి శబ్దం. Or very best sound. లేదా ఉన్నతమైనటువంటి శబ్దం. Not the sound of the cell phone. అంతేగాని సెల్ ఫోన్ శబ్దం కాదు సుఘోష అంటే. Yeah. That is Su-goshah. Please turn off your cell phone. సెల్ ఫోన్ శబ్దం కుఘోష. కాబట్టి దయచేసి మీ సెల్ ఫోన్ ని ఆపివేయండి. We can't do anything about the traffic sound, but we have to tolerate that. ఎందుకంటే ఈ బయట ఉన్నటువంటి రణగొండ ధ్వనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏం చేయలేం. So the commentators have given various meanings. కాబట్టి ఈ భాష్యకారులు రకరకాల అర్థాలను ఇచ్చారు. He whose voice is the Vedas. ఎవరి యొక్క వాక్కు వేదమై ఉందో అతడే. The Vedas are said to be aparushaya. వేదాలని అపౌరుషేయాలు అంటారు. They do not originate with any person. ఎందుకంటే అవి సాధారణమైన వ్యక్తి నుంచి వచ్చినవి కాదు. But then again we find Narayana Veda Sakshat, that the Vedas emanate from Narayana. ఎందుకంటే నారాయణుడి నుంచి వేదాలు ఉద్భవిస్తున్నాయి. So both things are correct. రెండు కూడా సరైనవి. They are not the Vedas are not the compositions of some materially limited mind. వేదాలనేవి ఈ భౌతికంగా బద్ధుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి నుంచి వచ్చినవి కాదు. They are not some historical literature which was composed at a certain point in time. అవి ఏదో కాలగమనంలో ఏదో ఒక సమయంలో రచించబడినటువంటి చారిత్రక గ్రంథాలు కావు. They are eternally existing.
అవి శాశ్వతంగా ఉంటాయి. And in that sense they're never composed. అంటే దాని అర్థం అవి ఎప్పుడు కూడా తయారు చేయబడలేదు అని అర్థం. So in that way they are aparushaya. అంటే ఆ విధంగా అవి అపౌరుషేయాలు. But Veda Narayana Sakshat, the Vedas they directly emanate from Narayana. వేదాలు నేరుగా నారాయణ నుంచి ఉద్భవిస్తున్నాయి. And his voice is the Vedas. నారాయణ యొక్క వాక్ ఏదైతే ఉందో అదే వేదాలు. Vedavani. వేదవాణి. And the Vedas also praise Narayana. వేదాలు కూడా నారాయణుని కీర్తిస్తుంటాయి. And his voice is very beautiful. నారాయణ యొక్క వాణి చాలా సౌందర్యవంతంగా ఉంటుంది. Baladev Vidya Bhushan, he gives the meaning of this particularly refers to Krishna's flute playing. బలదేవ విద్యాభూషణలో ముఖ్యంగా కృష్ణుడి యొక్క ఈ పిల్లన గురవి వాయించడం ఆ శబ్దం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి వివరించారు. Which charms Brahma, Shiva, Narada, the gopis of Vrindavan is most charming. కృష్ణుడి యొక్క మురళి నుండి వచ్చినటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మదేవుణ్ణి, దేవతల్ని, బృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికల్ని అందరినీ కూడా విస్మయం చేస్తుంది. Krishna is especially sweet. కృష్ణుడు ఎంతో మధురమైనటువంటి వాడు. There are certain features of Krishna which are of sweetness which are not found even in Narayana. కృష్ణుడిలో ఉండేటువంటి ఎన్నో మధురమైనటువంటి విషయాలు నారాయణలో కూడా మనకు కనిపించవు. One of the features of Krishna that is especially sweet is his Venu Madhuri, the beautiful sound of, here it said his Venu. కృష్ణుడి యొక్క మధురమైనటువంటి లక్షణాల్లో ఇంకొకటి ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క వేణు మాధురి, అంటే ఇక్కడ వేణువు నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం. Krishna has different flutes. కృష్ణుడికి వివిధ రకాల పిల్లల గ్రోవులు ఉంటాయి. Venu, Vangshi, Murali. వేణు. These are the three. And then there's the Vangshuli, which is very long. Different flutes are described. భాంసూరి అనేటువంటి చాలా పొడుగాటి పిల్లల గ్రోవు గురించి కూడా. These three are very famous. Venu, Vangshi, Murali. They're not synonyms because they're different flutes. The one is they're bigger. Some are bigger than others. వేణు, వంశీ, మురళి అనేటువంటివి వివిధ రకాల పేర్లు, కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకమైన పిల్లలు కాదు. వీటికి ఒక్కో దానికి ఒక్కో రకమైన కొలతలు ఉంటాయన్నమాట, విడివిడిగా ఉంటాయి. So Krishna is Sumukha. కాబట్టి కృష్ణుడు సుముఖుడు. And from his mouth comes Su-goshah. ఆయన యొక్క నోటి నుంచే సుఘోష వస్తుంది. And that Su-goshah, his instructions in the forms of the Vedas, that is Suksmah. ఆ సుఘోష ఏవైతే ఉన్నాయో అవే వేదాల్లో ఇచ్చినటువంటి విషయాలు, కానీ అవన్నీ కూడా సూక్ష్మంగా ఉన్నాయి. It's not understandable to everyone. అది అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు. So let's see what else they say. ఇంకేముందో చూద్దాం. Yeah, Krishna's flute playing, his voice also is very beautiful. We cannot imagine. కృష్ణుడి యొక్క మాట కూడా చాలా చాలా తీయగా ఉంటుంది, దాన్ని అసలు ఊహించలేము మనం. We shall have to go to the spiritual world to hear the sound of his voice. కృష్ణుడి యొక్క ఈ మాటలోని తీయదనాన్ని చూడాలంటే మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళాల్సింది. We cannot imagine the sound of his flute playing. ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క పిల్లల గురువు వాద్యం ఏదైతే ఉందో దానికి తీయదనాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నాం. Which captivates all the three worlds. దాని యొక్క మాధుర్యం ఈ యొక్క త్రిలోకాలని కూడా పూర్తిగా ఆవరిస్తుంది అన్నమాట. Unfortunately for the atheists, they don't have faith in such things. కానీ దురదృష్టవశాత్తు నాస్తికులకి అటువంటి వాటిపై నమ్మకం ఉండదు. Or the dry Vedic scholars, they're very busy examining grammatical roots and so many linguistic rules to try to understand the Vedas. ఈ ఎవరైతే శుష్క వేద పండితులు ఉంటారో వాళ్ళు ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి వేద సూత్రాలని వివరించడం వల్లే పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారు. But they're not attracted to the sound of Krishna's flute or to the sound of Krishna's name. కానీ వాళ్ళు కృష్ణుడి యొక్క పిల్లల గ్రోహం యొక్క శబ్దం కానీ కృష్ణుడి యొక్క నామాన్ని కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. But actually, especially in this Kali Yuga, if there is to be any spiritual life, there must be the holy name of Krishna. అసలు చెప్పాలంటే కలియుగంలో ఏమాత్రం మనం ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడపాలన్నా కృష్ణుడి యొక్క నామం ఉండాల్సిందే. There are so many scholars, they like to discuss this way, that way, another way, but the holy name of Krishna
That is the answer to all different discussions. చాలా మంది ఎన్నో రకాలుగా ఆ విధంగా ఈ విధంగా ఏదో విధంగా చర్చిస్తూ ఉంటారు, కానీ అవన్నీ కూడా చివరి కృష్ణుడికి నామం దగ్గర ముగియాల్సిందే. All the beautiful sound of the Vedas, all the Vedic teachings, they're all collected in the name of Krishna. వేదాల యొక్క సారాంశం, వేదం యొక్క బోధనలన్నీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క నామంతో సారాంశీకరించబడ్డాయి. Rigveda Yajurveda Samaveda Piyatharvanaha Adhitas Tena Yenoktam Harirityaksharadvayam. Anyone who says these two syllables, Ha-ri, that means they already studied all the Rig Veda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. ఎవరైతే హ రి అనేటువంటి రెండు అక్షరాలను ఒక్కసారైనా పలుకుతారో వాళ్ళు రుక్సామ యజుర్వేదాలను పూర్తిగా కూడా చదివిన వాళ్ళు అయినటువంటి వాళ్ళు. What is that verse Devahuti says? Yamna Aho Bhatasva Pachoto Gariyan Yajjihvagre Vartate Nama Tubhyam Tepus Tapas Te Juhuvur Sasnurarya Brahmanucha Nama Grinanti Te. Do you know this verse? No. So she says, addressing her son, who is the Supreme Personality of Godhead, who's been speaking to her with a very beautiful voice. దేవహూతి ఈ శ్లోకంలో ఎవరిని సంబోధిస్తుందంటే ఎంతో మధురమైనటువంటి వాక్కుతో తనతో ఉపదేశాలు ఇస్తున్నటువంటి కపిల దేవుని గురించి చెప్తున్నారు. With his very beautiful face, he's been speaking very beautiful instructions to her. ఇక్కడ ఆయన ఎంతో సౌందర్యవంతమైనటువంటి ఉపదేశాలను తల్లికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. And she says, "Oh, how wonderful! ఆవిడ అంటుంది, ఎంత అద్భుతంగా ఉంది that even persons born in the family of dog eaters, if they chant, if their holy name is on their tongue, on the tip of their tongue, then it's understood that they already surpassed all the high class Vedic activities." ఒకవేళ సునక మాంసాన్ని భుజించేవాడి యొక్క నాలుకపై ఈ యొక్క హరి యొక్క నామం ఉందంటే వాడు పూర్తిగా అప్పటికే వేదాలన్నింటినీ కూడా దాటినవాడు అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Very high class pious people, they like to perform various vows. We just had that Suvrata, performing vows. ఈ ఉన్నత తరగతికి చెందినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వ్రతాలను స్వీకరించాలని అనుకుంటారు. They visit holy places. వాళ్ళు పవిత్ర ధామాలను సందర్శిస్తారు. And take bath in various holy places. ఎన్నో చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలాల్లో వాళ్ళు స్నానం చేస్తారు. They perform austerities, fasting and so many things. వాళ్ళు ఎన్నో రకాల వ్రతాలు లేకపోతే ఉపవాసాలన్నీ కూడా చేస్తుంటారు. All the activities of the people are called Arya, or very high class people. అయితే ఈ యొక్క ఆచారాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆర్య అని చెప్పి అంటారు, అంటే ఉన్నత తరగతి చెందిన వాళ్ళ యొక్క పనులు అని చెప్పి. But Devahuti says that someone not very high class, they may be from the family of dog eaters, or we would say in modern Indian language SC/ST. అని ఇక్కడ దేవహూతి ఏం చెప్తుందంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నత శ్రేణి వాడు కానప్పటికీ సునక మాంసం తినే కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ ఆధునిక పరిభాషలో చెప్పాలంటే SC/ST అని చెప్పి అంటారు. You don't know what that is. That means the lowest class of people according to the Hindu stratification, scheduled caste, scheduled tribes. అంటే ఇది మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇది హైందవ వర్గీకరణ ప్రకారం ఇది దళితుల యొక్క వర్గం మాట. Formerly they were not allowed in the temples at all. Only Mahatma Gandhi made some agitation and they were allowed inside. పూర్వం ఈ దళితులు అనే వాళ్ళని ఆలయాల్లోకి ప్రవేశించనిచ్చేవారు కాదు, కానీ ఈ గాంధీ అనే ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక గొడవ చేసి వాళ్ళందరికీ ఆలయ ప్రవేశం కల్పించారు. But Devahuti says that someone from such a background, they may be considered very low class according to social consideration. But if they are chanting the holy names of Krishna, they are more glorious than some very high class brahmana who performs austerities, studies shastra and so on. ఒక వ్యక్తి సాంఘిక కట్టుబాట్లను బట్టి చాలా అణగదొక్కబడినటువంటి వర్గానికి చెందినవాడిగా పరిగణింపబడవచ్చు, కానీ ఒకవేళ అతను హరి యొక్క నామాన్ని కనుక ఉచ్చరించినట్లయితే ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి శ్రేణి వర్గానికి చెందిన వాళ్ళ కంటే చాలా మెరుగైనటువంటి వాడిగా చెప్తున్నాను. So that is another quality of Krishna's Su-goshah, his holy name. The sound of his holy name makes everything else Su,
or shobham, very, very beautiful, very glorious, very wonderful, very desirable, very nice. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క ఈ సుఘోష అనేటువంటి పేరు యొక్క వైభవం ఇదే. ఏంటంటే దానితో జతపరిచిన అన్నిటిని కూడా ఆయన సు అంటే ఎంతో చక్కగా, ఎంతో ఎంతో సౌందర్యవంతంగా, ఎంతో ఉన్నతంగా మార్చేస్తాడు. Actually, in Kali Yuga, everyone is fallen. కానీ కలియుగంలో వాస్తవానికి అందరూ కూడా పతితులే. But by chanting the holy names, one becomes elevated. కానీ ఈ హరినామాన్ని జపించడం ద్వారా వ్యక్తి ఉద్ధరింపబడతాడు. Even the commentators, they say that they emphasize the Veda is the sound of Krishna's. భాష్యకారులు కూడా నొక్కి చెప్తున్నారు ఏమిటంటే ఈ వేదాలు కృష్ణుడి యొక్క వాక్కు అని చెప్పి. But in Kali Yuga, it's very difficult to find anyone who can even memorize the Vedas, what to speak of chanting them properly with the different intonations, svaras. కలియుగంలో అసలు వేదాలని గుర్తుంచుకోవడం అనేటువంటి విషయం పక్కన పెడితే వాటిని సరైనటువంటి విధంగా అసలు వాటిని పైకి చదివే వాళ్ళే లేరు ఇక్కడ కలియుగంలో. Therefore, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nascheva 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 Gatir Anyatha. You can give the translation. I think. అందుకే కలియుగంలో ఏం చెప్తున్నారంటే హరినామం తప్ప, హరినామం తప్ప, హరినామం తప్ప, వేరే గతి లేదు, వేరే గతి లేదు, వేరే గతి లేదు అని చెప్తున్నారు. What's going on? Hindi translation, is it? Is it? Hindi translation. సో హిందీ అనువాదం జరుగుతుందా? See, these young boys, they don't know all the philosophy, but they like to chant Hare Krishna and sometimes fall asleep offering obeisances. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్లలకి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేటువంటి తత్వం పూర్తిగా అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక్కోసారి ప్రణామాలు అర్పిస్తూనే నిద్రపోతుంటారు. Anyway, we'll gradually teach them all the philosophy. కానీ మీరు క్రమక్రమంగా వాళ్ళకి తత్వాన్ని బోధించవచ్చు. Srila Prabhupada, he mentioned one of his friends. He said he was a great Vaishnava, but when he was very old, he used to offer obeisances and then just fall asleep. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన యొక్క స్నేహితుల గురించి ఏ విధంగా చెప్పేవారంటే ఆయన గొప్ప వైష్ణవుడు అని చెప్పేవారు. కానీ నిజానికి అతను చూసినట్లయితే ఆయన ఎంతో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రణామాలు అర్పిస్తూనే నిద్రలోకి జారుకునేవాడు. Anyway, it's not recommended, but sometimes it might happen. అయితే దాన్ని మేము ఉపదేశించడం లేదు, కానీ అది కొన్నిసార్లు జరగవచ్చు ఆ విధంగా. So here we get the conclusion of all the Vishnu Sahasranama. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి విష్ణు సహస్రనామం యొక్క సారాంశం అంతా దొరుకుతుంది. The best sound is the sound of Krishna's name. కాబట్టి అన్నిటికంటే పరిపూర్ణమైన శబ్దం ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క వాక్కు. These are 1,000 names of Vishnu. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విష్ణు యొక్క సహస్రనామాలు. By these 1,000 names we can understand, or we can, by the grace of Krishna, we can begin to understand some of his qualities. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క సహస్రనామాలు అంటే ఆయన కృప ద్వారా కనీసం కొన్ని నామాలైనా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. But everything is complete కానీ అన్నీ కూడా పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి in the chanting of his holy names. ఇందులో పరిపూర్ణంగా ఉంటాయంటే ఆయన యొక్క నామాలని జపించడంలో. Let me just see if there's anything more to say about this. ఇంకా దీని గురించి ఇంకేమైనా చెప్పొచ్చామో నేను చూస్తాను. Yeah, all the Vedas sing his glories. Vedaisya sarvaham-eva vedyaha. వేదాలన్నీ కూడా కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాయి. Yang Brahma Varanendra Rudra Maratustan Vanti Divyaista Vedai Sango Panga Pango Pas Vedai Sango Panishadaya Gayanti Yang Samagaha. All the Vedas, the Vedas, the corollary Upanishads, they all sing his glories. వేదాలు వాటికి చెందినటువంటి రకరకాల విభాగాలు They sing his glories. కృష్ణుడి యొక్క గొప్పతనాన్ని కీర్తిస్తూ ఉంటాయి. Oh, there's also the sound of his that also comes in Bhagavad Gita. All the conches were blowing Su-goshah tumalo bhavat, when all the conches of Krishna Panchajanyam Hrishikesham Devadattam Dhananjaya. So all the conches blew together. What is that? Ananta Vijayam Raja Kunti Putra Yudhishthiraha. All the conches were blowing together and it made a very great sound. ఈ విషయం భగవద్గీతలో కూడా వివరించబడింది. ఎప్పుడైతే ఈ పాండవులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క శంఖాలను పూరించారో అది ఒక గొప్ప ధ్వనిని బయటికి వదిలింది. దాన్ని సుఘోష అని చెప్పాను. So the sound of his conch is very auspicious.
కృష్ణుడి యొక్క శంఖ ధ్వని చాలా మంగళకరమైనటువంటిది. This conch sound is very auspicious. It blows away all the impurities in the heart, all the subtle demons who are floating in the atmosphere. కృష్ణుడి యొక్క శంఖ ధ్వని ఎంత మంగళకరమైనటువంటిది అంటే అది వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సూక్ష్మమైనటువంటి ఎవరైతే దానవులు రాక్షసులు లాంటి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా తరిమి కొడుతుంది, మన హృదయాన్ని కూడా పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తుంది. Many times in the Western world we used to go on Harinam Sankirtan and we used to be physically attacked by drunken people. మేము ఒక్కసారి పాశ్చాత్య దేశాల్లో నగర సంకీర్తన వెళ్ళినప్పుడు తాగుబోతులు మాపై దాడి చేసేవాళ్ళు. It was a common thing. అది సర్వసాధారణమైన విషయం అక్కడ. Not much nowadays, but in those days it was. ఈ రోజుల్లో అంతగా 1970s. ఆ రోజుల్లో అంటే 1970 దశకంలో ఎక్కువగా ఉండేది. So whenever there was demoniac attack, we would have the conch with us and we would sing prayers to Lord Nrsimha and blow the conch, and the demons would become bewildered and run away. కానీ ఎప్పుడైతే మాపై పాశ్చాత్య దేశాల్లో దాడి జరిగేదో నగర సంకీర్తన చేసేటప్పుడు మేము వెంటనే నృసింహ కీర్తన పాడి వెంటనే శంఖాన్ని మురిగించేవాళ్ళం. ఆ శంఖం మోతకి వాళ్ళందరూ కూడా భయపడి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి. They just become completely bewildered and they say stop that. వెంటనే ఆ ధ్వని వినగానే వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాక ఆపండి నడిచేవాళ్ళు. So it's also stated in Bhagavatam that when Krishna he returned to Dwarka after being with the Pandavas for such a long time, he blew his conch and all the inhabitants of Dwarka felt as if their life had come back to them. భాగవతంలో కూడా వివరించబడింది, ఎంతో కాలం తర్వాత కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తిరిగి ద్వారకా నగరానికి వచ్చాడో ఆయన వెంటనే నగరానికి చేరుకోగానే ముఖద్వారం వద్ద ఆయన శంఖాన్ని పూరించడం జరిగింది. ఆ శంఖధ్వని విని మొత్తం ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆకర్షితులై ఇక్కడికి వచ్చారు. Because they can understand this is Krishna. అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది, ఓ ఈ ధ్వని కృష్ణుడిది అని చెప్పి. Similarly, although in Vrindavan Leela the Shankha is not much, it's not because it's a sign of royalty. కానీ వృందావన లీలలో ఈ శంఖం అనేది మనకు కనిపించింది, ఎందుకంటే ఈ శంఖం అనేది రాజరికానికి ప్రతీక. Although that is one of the signs on Krishna's feet. ఈ శంఖం అనేది కృష్ణుడి యొక్క పాదాల్లో ఉండేటువంటి ఒక ముద్ర కూడా. But when Krishna, after being away for so long, entered Vrindavan, he blew his conch, and then all the inhabitants of Vrindavan, similarly, they came back to life, understanding that Krishna is coming. కృష్ణుడు ఎంతో కాలం వృందావనంలో లేకుండా తిరిగి మళ్ళీ వృందావనం వచ్చిన తర్వాత ఆయన శంఖాన్ని పూరించేటప్పటికి ఓ కృష్ణుడు వృందావనానికి చేరుకున్నాడని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అర్థం చేసుకుని అక్కడికి వచ్చారు. So we should allow the beautiful sounds of Krishna to enter our ears. కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క అందమైనటువంటి నామాల్ని మన చెవుల్లోకి ప్రవేశించే విధంగా మనం ఉండాలి. One reason we're establishing these rural projects is that so that we don't have to listen to all the, well, one thing is we don't have to hear the traffic sounds. ఈ గ్రామీణ పథకాలని మేము ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నామంటే ఒక కారణం ఏమిటంటే ఈ వాహనాలు చేసేటువంటి రణగుణ ధ్వనుల్ని వినాల్సిన అవసరం ఉండదు. We don't have to hear the sounds of so many materialistic people babbling, buy this, buy that, vote for me. లేదంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రజలు చేసే ఏవైతే అవసరం లేనటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా మనం పక్కకు పెట్టవచ్చు. The only sound is Hari Kirtan, Hari Katha and the sound of the cows. గ్రామీణ పథకాల్లో మనకు వినిపించే ఏకైక శబ్దాలు ఏంటంటే హరికీర్తన, హరికథ, తర్వాత ఆవుల యొక్క శబ్దం. Hare Krishna. So with that Su-goshah, that pleasant saying, I'll finish this talk here. Su-goshah అనేటువంటి మంగళకరమైనటువంటి పదంతో నేను దీన్ని ముగిస్తున్నాను. Yeah, any question or comment, please? ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు ఉంటే దయచేసి చెప్పండి. Yeah. Third canto, Lord Kapila explains devotional service in different modes, like in mode of ignorance. Not like in the mode of goodness, passion and ignorance, in the mode of goodness, passion and ignorance. So this verse which devotee quotes or chant, does it apply for those who are doing it in mode of ignorance? Does the Ahobata Svapacho verse refer to persons who are chanting or performing devotional service in various modes of nature? ఈ అహోబత స్వచ అనేటువంటి శ్లోకం ఏదైతే ఉందో ఇది రకరకాల గుణాల్లో ఉండి ఎవరైతే భక్తియుత సేవ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి వర్తిస్తుందా?
Well, definitely it applies to those who are chanting with pure motive. ఖచ్చితంగా అది నిజాయితీగా ఉండేటువంటి భావంతో చేసే వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది. And less so to those who do so with some other motivation. కానీ వేరే కారణాల వల్ల భక్తి చేసే వాళ్ళకి చాలా తక్కువగా అది వర్తిస్తుంది. If bhakti is considered to be a pious activity, that's not really bhakti at all. భక్తి ఒకవేళ పుణ్యకార్యంగా పరిగణించబడితే అసలు అది భక్తే కాదు. If someone has performed so many pious activities, why did they take birth in the family of dog eaters? మరి ఒక వ్యక్తి అన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినట్టే ఈ శ్లోకంలో ఏమని చెప్పారంటే ఒకవేళ హరినామాన్ని ఉచ్చరించినట్లయితే ఆ వ్యక్తి కుక్క మాంసం తినేటువంటి కుటుంబంలో పుట్టిన ఉన్నతమైనటువంటి వాడిని చెప్పబడింది. కానీ నిజంగా అతడు అన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినట్లయితే ఎందుకు సునక మాంసం తినే కుటుంబంలో పుడతాడు? Well, they might not have recently performed so many pious activities. వాళ్ళు అంటే ఈ దగ్గర కాలంలో వాళ్ళు ఏమి పుణ్యకార్యాలు చేసి ఉండకపోవచ్చు. It may be that even the mosquitoes who are going around biting us here, they may have also been some very high class Brahmin at some point. ఇక్కడ ఏవైతే దోమలు మన చుట్టూ తిరిగి కుడుతున్నాయో అవి కూడా ఏదో కాలంలో ఉన్నతమైన బ్రాహ్మణులు అయి ఉండొచ్చు. But by the force of time, Kala Chakra, sometime they go up and then sometime they come down. కానీ కాలచక్ర ప్రభావం వల్ల ఒకసారి అవి పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి, ఒకసారి కిందకి వస్తూ ఉంటాయి. But the general understanding is that if one is born in a family of dog eaters, he does so due to previous impious activities. కానీ ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి సునక మాంసం తినే కుటుంబంలో పుట్టాడంటే దాని అర్థం అతడు పాపకర్మలు చేశాడని అర్థం. But if he's constantly chanting the holy names with love, that means that it's already included. He's surpassed all of that. కానీ ఒకవేళ అతను యొక్క ఈ హరి యొక్క నామాలను జపిస్తున్నాడంటే దాని అర్థం పూర్తిగా వీటి నుంచి బయటపడ్డాడని అర్థం. Just like if someone, it may be that someone is born with just some inborn siddhi, some inborn ability. ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తి ఒక అంతర్గతమైనటువంటి నైపుణ్యంతో పుట్టి ఉండొచ్చు. There's someone who without any study he just picks up any musical instrument and immediately can play it expertly. కొంతమంది ఎటువంటి శిక్షణ లేకపోయినప్పటికీ ఒక సంగీత వాద్యాన్ని తీసుకుని వెంటనే దాన్ని చక్కగా వాయించడం మొదలు పెడతారు. So such a person may not need to go to music school. అటువంటి వ్యక్తి ప్రత్యేకించి మళ్ళీ సంగీత తరగతులకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. So if somehow or other if one is chanting the holy names, then he's already surpassed all those lower stages. ఏదో ఒక విధంగా interim stages. ఏదో ఒక విధంగా ఒక వ్యక్తి దివ్యనామాలను జపిస్తున్నాడంటే అతడు వీటన్నిటిని కూడా దాటినట్టే మాట. And that is possible by the mercy of Krishna's devotees. కాబట్టి ఇదంతా కూడా కృష్ణ భక్తుల కృప ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. It also may be that someone has performed such pious activities, but by some trick of fate gets a lower birth. ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఒక వ్యక్తి ఎన్నో పుణ్యకర్మలు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ విధివశాత్తు మళ్ళీ ఆ అధమైనటువంటి జన్మను పొంది ఉండొచ్చు. Or may have performed. There are so many examples. ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. The Nriga Maharaj became a lizard. Maharaja అనేటువంటి ఆయన ఒక బల్లిగా పుట్టాడు. Later he was personally delivered by Krishna. కానీ తర్వాత ఆయన కృష్ణుడి చేత స్వయంగా ఉద్ధరించబడ్డాడు. So actually he's being delivered by Krishna. That means he was very fortunate to be in the form of a lizard, more fortunate, and be delivered by Krishna. That means he was more fortunate than if he had actually gone to the heavenly planets and forgotten Krishna. దీని అర్థం ఏంటంటే అతను ఏదో స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి కృష్ణుడిని మర్చిపోయే కంటే బల్లి రూపాన్ని అంటే బల్లి జన్మలో పుట్టి కృష్ణుడి చేత ఉద్ధరించబడ్డాడంటే చాలా అదృష్టవంతుడని అర్థం చేసుకోవాలి. In Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, various great personalities were born in lower families. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలలో మనం చూసినట్లయితే ఎంతో మంది గొప్ప వ్యక్తులు చాలా అధమ తరగతి కుటుంబాల్లో పుట్టడం మనం చూస్తాం. If they had all appeared in very high class families, then that would have discouraged the persons who were born in lower families and thought that they were disqualified from coming to a high level. కానీ ఒకవేళ వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నత కుటుంబాల్లో జన్మించినట్లయితే
అధమ కుటుంబాల్లో జన్మించిన వాళ్ళకి ప్రేరణ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా మనం దీనికి పనికిరామేమో అనుకుంటారు. And those in high families could have claimed bhakti to be their birthright and not for anyone else. అంతేకాకుండా ఉన్నత కుటుంబాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏమని వాదించే అవకాశం ఉందంటే ఈ భక్తి అనేది మా యొక్క జన్మ హక్కు, అంతేగాని ఈ అధమ కుటుంబాల వాళ్ళ జన్మ హక్కు కాదు అండి. So by arranging for some of his devotees to take birth in very low families, Chaitanya Mahaprabhu demonstrated that bhakti is open to everyone. It's not just a philosophical principle, but it's a demonstrable fact. కాబట్టి కొంతమంది ఆయన యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి భక్తులు చాలా అంటే తక్కువ స్థాయి కుటుంబాల్లో జన్మించడం ద్వారా ఆయన ఏమై ప్రకటించాలనుకున్నారంటే భక్తి అనేది ఎవరైనా సరే చేపట్టొచ్చి అంత అధమ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే దీన్ని స్వీకరించి ఉద్ధరించుకోవచ్చు. When Srila Prabhupada first brought Western devotees to India, many people were opposed to that. ఎప్పుడైతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మొట్టమొదటి పాశ్చాత్య దేశస్తుల్ని భారతదేశం తీసుకొచ్చారో అప్పుడు ఎంతో మంది ఆయన్ని తిరస్కరించారు. People used to say, "Oh, I know myself." So many people used to say to me, "Oh, you cannot be a Hindu. You have to be born a Hindu." చాలా మంది చెప్తుంటారు అన్నమాట, మీరు హిందువులుగా ఉండడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే మీరు హిందువులుగా పుట్టాలి. You cannot be a Brahmana. మీరు బ్రాహ్మణులుగా ఉండడం కుదరదు. But practically the Western devotees of Krishna are accepted in India now because it's practically seen that they are practicing Krishna consciousness in a very pure manner. And ప్రస్తుత కాలంలో ఈ పాశ్చాత్య దేశ భక్తుల్ని అందరూ కూడా అంగీకరిస్తున్నారు భారతదేశంలో. ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు స్వయంగా చూస్తున్నారు అన్నమాట, ఈ పాశ్చాత్య దేశ భక్తులందరూ కూడా దీన్ని తమ యొక్క జీవితంలో ఆచరిస్తున్నారు అనేటువంటి. It's an undeniable fact. అది తిరస్కరించలేనటువంటి వాస్తవం. Well, still some people may deny it. అయినప్పటికీ కొంతమంది తిరస్కరించవచ్చు. But those who are sincere to get spiritual guidance, they'll be happy to take it. కానీ ఎవరైతే ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మార్గనిర్దేశకతని స్వీకరించడానికి నిజాయితీగా ఉంటారో వాళ్ళందరూ దీన్ని అంగీకరిస్తారు. Even from persons who are supposed to be disqualified. ఆఖరికి ఎవరైతే ఎటువంటి అర్హత లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తారు. Okay, I think we'll finish there. I think looks like our young boys are exhibiting the ecstasy of pralayam. One of the symptoms of ecstasy. Pralayam, it means practically dead. ఉన్నటువంటి బాలలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా ఈ ప్రళయ భావాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఈ ప్రళయం అంటే అందరూ కూడా అంటే చెప్పాలంటే పూర్తిగా చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి అన్నమాట. On hearing talks of Krishna, they became so ecstatic they fainted. Is it? కృష్ణుడి గురించి వాళ్ళు విని దాదాపుగా మూర్ఛపడిపోయారు అన్నమాట పిల్లలందరూ. Okay, one more question from the other side of the Himalayas. హిమాలయాలకి అవతల నుంచి ఒక ప్రశ్న వచ్చింది మనకి. From Russia. రష్యా దేశం నుంచి. The flute playing of Krishna entered the ears of Brahma and initiated him with Kama Gayatri. కృష్ణుడి యొక్క పిల్లల గ్రోవి ధ్వని బ్రహ్మదేవుడి యొక్క చెవుల్లోకి ప్రవేశించింది. అప్పుడు అది కామ గాయత్రి అనేటువంటి దీక్షని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. So that is manifested within this world. అది భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తమవుతుంది. But it's spiritual. కానీ అది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. The spiritual world also, Krishna also comes to this world. కృష్ణుడు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వస్తుంటాడు. But there in the spiritual world, the flute is always there. Here it's Krishna's flute sound is always there. Here it's only rarely when Krishna comes. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో కృష్ణుడి యొక్క వేణుధ్వని ఎప్పుడు కూడా వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. Katha ganam natyam gamanam api vangshi priya sakhe. కానీ భౌతిక ప్రపంచంలో మాత్రం అప్పుడప్పుడు In the spiritual world, there's those symptoms are there. Chidanandam jyoti param tadas api tas asvadyam apicha. The symptoms are there, but that's not in the material world. Sometimes it's manifested in the material world. ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎల్లప్పుడూ మనకు కనిపిస్తాయి, కానీ ఇవి అప్పుడప్పుడు మాత్రమే భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తమవుతుంది. By the sound of Krishna's flute, that which is
solid becomes liquid. It means the stones melt. కృష్ణుడి యొక్క ఈ యొక్క పిలనుగ్రోవి ధ్వని వల్ల ఈ ఘన పదార్థాలు ద్రవ పదార్థాలు అవుతాయి, అంటే రాళ్ళు కూడా కరిగిపోతాయి. And that which is liquid, like the Yamuna, becomes solid. It stops flowing. అంతేకాకుండా యమునా నది వంటి ద్రవ పదార్థం కూడా గడ్డగట్టుకుపోయి ప్రవహించడం మానేస్తుంది. That is inconceivable. కాబట్టి అది మనకి అర్థం కానిటువంటి విషయం. Hare Krishna. One more question. Still more questions. Okay. అందరూ చిన్నాల మీదే పడితే వెతుకుతుకోవడం కూడా కావాలి కదా, అన్నిటికీ పోషకంగా ఉంది, అన్నిటికీ కృష్ణుడి పోషకంగా దేని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండడం అన్నారు. నిన్న అమ్మ చెప్పారు కృష్ణుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకున్నాడు అని చెప్పారు, అందరూ అనుకుంటారని. ఈరోజు దేని మీద ఆసక్తి కలిగి ఉండడం అన్నారు. So yesterday you have said that if everyone tries to fall on the feet of Krishna, then who will kiss Krishna? But then who will what? Who will want to kiss Krishna? But today you said that Krishna is not attached to anything. Yeah. How to understand this? How to understand this? You come here and regularly hear. మీరు ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వచ్చి శ్రవణం చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. It's ati sukshma vishayam. ఇది అతి సూక్ష్మమైనటువంటి విషయం. Krishna has no material attachment to anything, but he's very much spiritually attached to his devotees. కృష్ణుడికి ఎటువంటి భౌతిక ఆసక్తులు ఉండవు, కానీ ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఎవరైతే భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ పట్ల తీవ్రమైన ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు. Just like this, how can you understand? Sukshmatvat tadavigyayam durastham chantike chatat. He's far away and he's very close also. It's absolutely opposite. ఉదాహరణ ఇక్కడ చెప్పబడిందని మనం ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం? కృష్ణుడు చాలా దూరంగా ఉంటాడని చెప్పబడింది, అదే సమయంలో ఆయనే అతి సన్నిహితుడని కూడా చెప్పబడింది. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? Apanipado javano grihita. He has no hands but he accepts everything. He has no legs but he walks. ఆయనకి చేతులు ఉండవు కానీ అన్నిటినీ స్వీకరిస్తాడు, ఆయన కాళ్ళు ఉండవు కానీ అన్ని చోట్లకి వెళ్తుంటాడు. So how to understand all this? One will have to understand the spiritual nature of Krishna. ఇది అర్థం చేసుకోవాలంటే కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలి. How he is the supreme spiritual personality of Godhead. ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దేవాది దేవుడైనటువంటి అర్థం చేసుకోవాలి. Who manifests himself in this world but he has no direct contact with it. ఆయన ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో వ్యక్తం అవుతుంటాడు, కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంతో ఆయన నేరుగా సంబంధం ఉండదు. So these are very subtle topics. ఇవన్నీ చాలా సూక్ష్మమైనటువంటి విషయాలు. If you go on chanting Hare Krishna, then we can understand it. హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉంటే మీకు ఇవన్నీ కూడా అర్థం అవుతాయి. If we understand that we can't understand it, then by that humility we'll get Krishna's mercy and we can begin to understand it. ఒకవేళ మనం అర్థం చేసుకోలేం అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే అటువంటి వినయం ద్వారా మనకి క్రమక్రమంగా కృష్ణుడు అర్థం అవుతాడు. Gyayam yat tat pravakshami. Krishna says, I'll no speak that which is known, but then he says, tad avigyayam. You can't understand it fully anyway. కృష్ణుడు ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఏదైతే తెలుసుకోవాల్సింది ఉందో అది నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, కానీ ఇదంతా కూడా ఇప్పటికీ నీకు పూర్తిగా అర్థం కాదని కూడా చెప్తాను. But still we should try to understand. అని అయినప్పటికీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Hare Krishna. So we'll definitely finish there now. All right. Hare Krishna.